وبعدين تمشي في السكه دي على طول هتلاقي حمام، لو عايز تعمل حمام على اليمين هنا ولا حاجه. ممكن أستاذ عشان الترجمة؟ ممكن عشان الترجمة. Yes, okay, okay. When I first came at 3 p.m., they told me that there is a rehearsal for the festival. Yes, okay. They told me to take the stairs and to find maybe a bathroom to do anything I want to do. That was a joke. Okay. وبعدين جيت هنا قال لي بص هتقف هنا وبعدين تيجي لقدام تقف وبعدين تيجي وبعدين تقعد على الكرسي وبعدين تطلع. قلت له مش في حد هيقول لي اعمل ايه ساعتها؟ ما خلاص يعني هقعد احفظ كل الكلام ده ما ينفعش يعني. وبعدين قالوا لي حاجه كمان. They also told me to stand up on the scene and to do a lot of things, but I told them it doesn't matter as there will be nobody to tell me what I have to do in the festival, on the ceremony. وبعدين قالوا لي في حاجه لازم تاخد بالك منها، ان انت لما هتتكلم ما تتكلمش كتير، يعني قول جمل عشان في ترجمه هتحصل يعني. فانا اساسا رغاي يعني ما بحبش حد يقطعني يعني في الكلام. They also told me that I have to speak a little because there will be a translation, but I'm someone that is talkative, so it's problematic. وكمان على المسرح بسترسل، ما حدش بيقاطعني يعني. I like to talk a lot on the scene.